We came across this gem of a shop and cafe in Helsinki airport. Look at that beautiful food. It is decorated with little flowers and looks amazingly aesthetic. This shop is called Relove and they sell second-hand clothes and accessories. The collection and condition of clothes was so good that I ended up buying one. Also, the coffee tasted heavenly. I just loved it. ఎయిర్పోర్ట్లో షాపింగ్ తర్వాత మేము బుక్ చేసుకున్న సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్స్కి బయలుదేరాము. మన చెక్ ఇన్ టైం కన్నా ఒక 1 hour ముందు మనకు కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ని కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేసి మన సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. మేము ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 4 కాబట్టి మేము వచ్చేసరికి లివింగ్ రూమ్లో ఉన్న సోఫా కమ్ బెడ్ని ఆల్రెడీ బెడ్గా మార్చేశారు. దేర్ ఇస్ స్మాల్ డైనింగ్ టేబుల్ టూ. కిచెన్లో అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి. There's a microwave oven, there's a dishwasher, there's a washing machine, cutlery. But the most interesting thing is they provided these bottles to refill the water. యూరోప్లో ట్యాప్ వాటర్ని హ్యాపీగా తాగేయచ్చు. There's also a bedroom and a bathroom that comes with a sauna. The best part of this room is definitely the wall here. ఒక కెమెరా ఇచ్చారు, దాంతో మనం క్యూట్ ఫొటోస్ దిగి మనం కూడా మన మెమరీస్ని ఇక్కడ షేర్ చేయొచ్చు. And a hand written note with some chocolates. That was very sweet. రేపంతా హెల్సింకిలో స్పెండ్ చేసి దెన్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ హెడ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ మిస్సింగ్ ఇట్. 5-6 days ఉన్నాము, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇనఫ్. ఐ మీన్ వీవ్ మేడ్ వండర్ఫుల్ మెమరీస్. ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్. లైక్ ఇట్స్ అడిక్టివ్. ఐ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఫిన్లాండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అలా రూమ్లో సెటిల్ అయిపోయి డిన్నర్ ప్లాన్స్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే మాకు ఎయిర్లైన్స్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. లుఫ్తాన్సా ఎయిర్లైన్స్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్ స్ట్రైక్ వల్ల నెక్స్ట్ డే ఫ్లైట్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. యాజ్ వి డిడ్ంట్ నో హౌ లాంగ్ ద స్ట్రైక్ వుడ్ గో ఆన్, వి బుక్ ద ఎర్లియస్ట్ ఫ్లైట్ అవైలబుల్ అండ్ వీ హ్యాడ్ టు లీవ్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్. లాస్ట్ 1 day హెల్సింకిని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఎంతో షాపింగ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాం. మాకు దట్ వాజ్ ఎ బిగ్ డిసప్పాయింట్మెంట్. అప్పటికే షార్ట్ ట్రిప్ అని ఫీల్ అవుతున్న మేము ఆ ఒక్కరోజు కూడా ఇంకా కట్ అవడంతో చాలా బాధగా అనిపించింది. But whatever little time we had in Finland was something to remember forever.